Hello there. Welcome to the software engineering course. And in this tutorial, we're going to discuss the introductory concept about the basic Kokomo model that is used as a software estimation process. In the previous tutorials, we have learned about the ins and outs of Kokomo software estimation model. And in this tutorial, we're going to specifically discuss about the first model that is in the hierarchy related to the Kokomo software estimation model, that is the basic Kokomo model. So এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা বেসিক কোকোমো মডেল নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে আমরা অনেহল কোকোমো মডেল সম্পর্কে জেনে আসছি। সো এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা কোকোমো মডেলের যে ফার্স্ট মডেল হায়ারার্কিতে আছে অর্থাৎ বেসিক কোকোমো মডেল সেটা নিয়ে হচ্ছে আমরা আলোচনা করব। So let's move forward. The basic Kokomo model can be used for quick and slightly rough calculations of software cost estimation. একটা সফটওয়্যার প্রজেক্টে কাজ শুরু করার আগে খুবই কুইক এবং স্লাইটলি রাফ ক্যালকুলেশনটা করে ফেলার জন্য এই বেসিক কোকোমো মডেল ইউজ করা হয়। দ্যাট ইজ একটা আন্দাজ করা যে এই যে সফটওয়্যার প্রজেক্টের কাজটা হাতে নেওয়া হচ্ছে সেখানে কি পরিমাণ কস্ট এস্টিমেশন থাকতে পারে, মানে তার রিলেটেড কস্ট এবং ডেভেলপমেন্ট টাইমটা কিরকম হতে পারে এটাকে খুব রাফলি এবং কুইকলি এস্টিমেট করা। এই জন্য ইউজ করা হয় হচ্ছে বেসিক কোকোমো মডেল। সো যেহেতু খুবই কুইক এবং রাফ একটা এস্টিমেশনের অ্যাকুরেসিটা somewhat restricted বা লিমিটেড থাকে বেসিক কোকোমো মডেলে। Why? Because of the absence of the sufficient factor consideration. এটা দিয়ে কি মিন করে? এটা দিয়ে মিন করে বেসিক কোকোমো মডেল solely considers based on lines of source code together with constant values obtained from software project types rather than other factors which have major influences to software development process as a whole. অর্থাৎ কোকোমো মডেল দিয়ে বেসিক কোকোমো মডেল দিয়ে যখন আমরা কোনো সফটওয়্যার প্রজেক্টকে এস্টিমেট করছি সেই এস্টিমেশনটা শুধুমাত্র করা হয় বেসড অন দ্য সোর্স লাইন অফ কোড অ্যান্ড সাম কনস্ট্যান্ট ভ্যালুস। বাট সফটওয়্যার প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট এটাকে যদি আমি একটা হোল প্রসেস হিসেবে চিন্তা করি, এই প্রসেসের সাথে রিলেটেড কিছু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ফ্যাক্টর থাকে যে ফ্যাক্টরগুলোকে কনসিডারেশনে আনা হয় না ইন বেসিক কোকোমো মডেল। সো যেহেতু শুধুমাত্র বেসড অন দ্য সোর্স লাইন অফ কোড এবং কিছু কনস্ট্যান্টের উপর বেস করে বেসিক কোকোমো মডেলে সফটওয়্যার কস্ট এস্টিমেশনটা করা হয়ে থাকে, যেখানে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল যে ফ্যাক্টরগুলো আছে যাদেরকে কনসিডারেশনে আনা হয় না, দ্যাট ইজ ওয়াই বেসিক কোকোমো মডেলের অ্যাকুরেসি কিছুটা রেস্ট্রিক্টেড এবং লিমিটেড থাকে, জাস্ট বিকজ অফ দ্য অ্যাবসেন্স অফ দ্য সাফিসিয়েন্ট factor considerations. So that is why basic Kokomo model ke dhara hoye thake just a quick and slightly rough calculation where accuracy is somewhat restricted or limited. And why? Because of the absence of sufficient factor considerations. All right. So what is the underlying concept of the basic Kokomo model? The underlying concept of the basic Kokomo model is to get an initial estimate of the development effort, which is called E, from evaluation of kilo lines of code, that is KLOC, or we can say the thousands of delivered lines of source code, which is called KDLOC, along with some constant values. And this initial estimate is also called the nominal estimate. অর্থাৎ at first development যে effort আছে সেটাকে evaluate করা কিসের ভিত্তিতে? Kilo lines of code, which is KLOC, or thousands of delivered lines of source code, KDLOC. KLOC, KDLOC একই জিনিসকে মিন করছে এবং KLOC বা KDLOC এদের সাথে কিছু কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এদের উপর বেস করে ডেভেলপমেন্ট এফোর্টটাকে ইভালুয়েট করা হয়ে থাকে এবং ইনিশিয়ালি যে ডেভেলপমেন্ট এফোর্টকে ইভালুয়েট করা হয়ে থাকে এই ইনিশিয়াল এস্টিমেটটাকে বলা হয় নমিনাল এস্টিমেট। Then based on this nominal estimate আমাদেরকে time for development, which is TDEV, এটাকে calculate করতে হবে with the help of some constant values. And lastly, we will calculate or estimate the average staff size, which is person required, and the productivity of the whole software project. Average staff size calculate করা হবে based on the value of effort and time
for development, E এবং TDEV এর উপর বেস করে আমরা এভারেজ স্টাফ সাইজ ক্যালকুলেট করব, এবং কিলো লাইনস অফ কোড অর্থাৎ অ্যামাউন্ট অফ লাইনস অফ কোড এবং এফোর্ট, এই দুইটা জিনিসের উপর বেস করে আমরা সফটওয়্যার প্রজেক্টটার প্রোডাক্টিভিটি ক্যালকুলেট করব. So this is the underlying concept of the basic Kokomo model. So let's recap this underlying concept. What is the underlying concept? That is, as first we have to evaluate the development effort, which is called E. Development effort আমরা কিভাবে evaluate করব? Depending on the kilo lines of code, which is KLOC, or we can also say it as KDLOC. এবং আমাদেরকে সাথে কিছু কনস্ট্যান্ট ভ্যালুর হেল্প নিতে হবে, এবং আমরা ইনিশিয়ালি যেই ডেভেলপমেন্ট এফোর্টটা ইভালুয়েট করব তাকে বলা হচ্ছে নমিনাল এস্টিমেট। এই নমিনাল এস্টিমেটের উপর বেস করে এবং কিছু কনস্ট্যান্টের সাহায্য নিয়ে আমরা দেন এস্টিমেট করব হচ্ছে টাইম ফর ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ স্কেডিউলটাকে আমরা এস্টিমেট করে ফেলবো। এফোর্ট এবং স্কেডিউল এই দুইটা জিনিস আমরা যদি এস্টিমেট করে ফেলতে পারি, দেন এই দুইটা জিনিসের উপর বেস করে আমরা এভারেজ স্টাফ সাইজ ক্যালকুলেট করব, এবং সফটওয়্যার প্রজেক্টটার পার্সপেক্টিভে প্রোডাক্টিভিটি কীরকম হচ্ছে এটাকেও আমরা এস্টিমেট করতে পারবো। প্রোডাক্টিভিটি এস্টিমেট করার জন্য আমরা কিলো লাইনস অফ কোড অর্থাৎ অ্যামাউন্ট অফ লাইনস অফ কোড এবং এফোর্ট, এই দুইটা ভ্যালুর হেল্প নেব। So this is all about the basic Kokomo model, which is said to be a quick and slightly rough calculation where the estimation accuracy is somewhat restricted or limited, and that is due to the absence of the sufficient factor considerations. And this is the underlying concept of the basic Kokomo model. In the next tutorial, we're going to discuss the related expressions or rules that will form up this basic Kokomo model, and see some examples regarding the implementation of this basic Kokomo model. So see you in the next tutorial. Thank you.